Okay friends, next we can learn design of the primary sedimentation tank or primary clarifier, PST and clarifier. Before that, we have to see the design criteria. Some of these are the things we have to remember. Parameters, detention time hours, value typical value 1.5 to 2.5, sorry, value 1.5 to 2.5, typical value 2 hours. Water flow rate meter cube per day per meter square, average flow 32 to 48, peak flow 80 to 120, the typical value 100. In case it is a rectangular tank, dimensions in meters, depth 3 to 5, typical value 3.6, length 15 to 90, typical value 25 to 40, width 3 to 24, typical value 6 to 10. If it is circular tank, meters depth 3 to 5, typical value 4.5, diameter 3 to 3.6 to 60, typical value 12 to 45. ఓకే, నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. ఈ డిజైన్ క్రైటీరియా మనం డిజైన్ చేయాలంటే ఈ డిజైన్ క్రైటీరియా ఈ పారామీటర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ప్రాబ్లంలో కనుక అవసరమైతే మనం ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ వాల్యూస్. పారామీటర్ డిటెన్షన్ టైం ఇచ్చాడు, టిపికల్ వాల్యూ 1.5 టు 2.5, టిపికల్ వాల్యూ 2 అవర్స్. ఓవర్ ఫ్లో రేటు, ఈ ఓవర్ ఫ్లో రేటు యావరేజ్ ఫ్లో ఒక ఇచ్చాము, ఎంత ఇచ్చాడు వాల్యూ 32 to 48, పీక్ ఫ్లో వచ్చాము 80 to 120 ఇచ్చాడు, టిపికల్ వాల్యూ 100 తీసుకోవచ్చు. రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటే డైమెన్షన్ చెప్తున్నాడు. డెప్త్ అయితే ఇది టిపికల్ వాల్యూ 3.6, లెంగ్త్ అయితే 25 to 40, విడ్త్ అయితే 60 to 10 మీటర్స్. సర్క్యులర్ ట్యాంక్ అయితే డెప్త్ మనం 4.5 టిపికల్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు, డయామీటర్ 12 to 45 మీటర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వన్ థింగ్ మీరు అర్థం చేయాలి, ఓవర్ ఫ్లో రేటు. ఓవర్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఏంటి? ఇది యూనిట్స్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి? క్యూ బై మీటర్ స్క్వేరే కదా, మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే అంటే క్యూనే కదా, క్యూ బై మీటర్ స్క్వేరే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ సర్ఫేస్ అంటే ఓవర్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాలో 1 మీటర్ క్యూబ్లో దీని గుండా పోయే యొక్క ఫ్లోని ఓవర్ ఫ్లో రేట్ అంటారు. ఈ 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాలో ఎంత క్యూబ్ పోయే క్యూని దీన్ని ఓవర్ ఫ్లో రేట్ అంటారు. క్యూ బై మీటర్ స్క్వేర్, 1 మీటర్ స్క్వేర్. ఇది అర్థం చేసుకోండి సర్ఫేస్ ఏరియా దాన్ని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిజైన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్, we can denoted by PST or primary clarifier. You can coming to that the problem, a municipal wastewater treatment plant process an average flow of 5000 meter cube per day with peak flow as high as 12,500 meter cube per day. Design a primary clarifier to remove approximately 60% of the suspended solids at average flow. Okay, so what he is asking is given the average flow and peak flow. Approximately 60% of solids are removed. We know that when we discussed about the treatment of domestic wastewater, we came to that sedimentation tank. There 60% of suspended solids are removed in the primary clarifier. Okay, you coming to that design part, average flow 5000 meter cube per day, peak flow 12,500 meter cube per day, but he is asking design for average flow. So here I assuming overflow rate from the design criteria 35 meter cube per day per meter square. Overflow rate means we know that surface area per meter square area, surface area we discussed in the grid chamber surface area per meter square area 35 meter cube per day, that is nothing but cube by meter square. Per meter square area, what is the that per meter square area, this much of 35 meter cube or meter cube per day can be supplying, can be accepted. Okay, the surface area equal to average flow divided by overflow rate. Surface flow equal to average flow divided by overflow rate. So that is equal to average flow is nothing but Q. Okay, 5000
average flow 5000 meter cube per day. Meter cube per day. It is overflow rate meter cube per day per meter square. If we cancel that units, we can get the meter square. Okay, 5000 by 35, that gives the 143 meter square. Okay, let us assume I am designing the circular tank. So therefore, this is the surface area. We know that we calculated the using circular tank. The surface area equal to circular. It is circular because surface area formula equal to pi d square by 4. From this, that is equal to 143 meter square. From this, we can find out d diameter. We take out these terms from right to right hand side. You can get the 143 into 4 divided by pi root 2. If you calculate this, simplify this one, we can get 13.5 meters. Assuming depth, I am also assuming the depth from the design criteria 3 meters. So volume of the tank equal to surface area into depth, that gives the 143 into 3, that gives the 423 meter cube. 423 meter cube. నెక్స్ట్ ఇది తెలుగులో చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? నీకు యావరేజ్ ఫ్లో ఇచ్చాడు, మున్సిపల్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ప్రాసెస్ చేయాలయ్యా. ఇది వచ్చాం 5000 యావరేజ్ ఫ్లో, పీక్ ఫ్లో వచ్చాం 12500 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే అన్నాడు. డిజైన్ క్రైటీరియా ప్రైమరీ క్లారిఫైర్ అని చెప్పాడు. మనకి ఇక్కడ 60% సర్ఫేస్ సాలిడ్ రిమూవ్ అవుతుందని చెప్పాడు. డిజైన్ పర్ దేనికి చెప్పమన్నాడు? యావరేజ్ ఫ్లోకి డిజైన్ చేయమంటున్నాడు. మనం డిజైన్కి వచ్చేసరికి యావరేజ్ ఫ్లో రాశాను, డేటా పీక్ ఫ్లో రాశాను. నేను సర్క్యులర్ ట్యాంక్ అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ గీశాను. ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుంది. డయామీటర్ ఇది డయామీటర్, ఇదంతా సర్ఫేస్ ఏరియా ఇక్కడ చూపించాను. ఇదేం డెప్త్. ఓకే, అజ్యూమ్ ఓవర్ఫ్లో రేటు. మనం డిజైన్ క్రైటీరియా నుంచి నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను ఓవర్ఫ్లో రేట్ని 35 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే అంటే క్యూ బై మీటర్ స్క్వేర్. ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఏరియాలో 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాకి దిస్ మచ్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ కెన్ బి ట్రీటెడ్. ఓకే, సర్ఫేస్ ఏరియా, దీనిలో నుంచి నేను సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కున్నాను. సర్ఫేస్ ఏరియా ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఫ్లో డివైడెడ్ బై ఫ్లో ఓవర్ఫ్లో రేట్ కనుక వేసుకుంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఫ్లో డివైడెడ్ బై ఓవర్ఫ్లో రేట్ వేసుకుంటే ఇందులోంచి నీకు సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది. ఇక్కడ 5000 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే డివైడెడ్ బై ఓవర్ఫ్లో రేట్ అజ్యూమ్డ్ 35 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వేసుకున్నాను. దీనిలోంచి నువ్వు సింప్లిఫై చేస్తే యూనిట్స్ కూడా నీకు 143 మీటర్ స్క్వేర్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చింది. సర్క్యులర్ ట్యాంక్ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా సర్కిల్ కాబట్టి pi d square 4. దీంట్లోంచి డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 143 మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇందులోంచి d తీసుకుని దీని బయటికి తెచ్చాను. ఇవన్నీ ఇటు పక్క వేసుకున్నాను. రూట్ వేసుకుంటే నాకు దీని కనుక సింప్లిఫై చేస్తే 13.5 మీటర్స్ వచ్చింది డయామీటర్. తర్వాత ఐఎమ్ ఆల్సో అజ్యూమింగ్, మనం డెప్త్ కూడా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం డిజైన్ క్రైటీరియా నుంచి 3 మీటర్స్. ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ వచ్చేసింది. వచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ వచ్చింది. కానీ తర్వాత మనం డిటెన్షన్ టైం అనుకున్నాం. డిటెన్షన్ టైము ఎట్ యావరేజ్ ఫ్లో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి వాల్యూమ్ బై క్యూ. వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం. వాల్యూమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? we know that volume of the tank equal to నీకు 429 meter cube. Q equal to, this is the average flow. We are calculating for the average flow. So therefore Q equal to 5000 meter cube per day. So therefore దీనిలో కనుక నువ్వు కనుక సింప్లిఫై చేస్తే నీకు 0.09 డేస్ వస్తున్నాయి. దీన్ని ఫర్దర్ కనుక మనం కన్వర్ట్ చేసుకునేస్తే దీన్ని ఈక్వల్ టు 0.09 ఇంటూ 24 ఇంటూ 60 ఇంటూ 24. దిస్ యూస్ ది అవర్స్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.06 అవర్స్ డిటెన్షన్ టైం. ఓకేనా? తర్వాత మనం దీన్ని ఒకవేళ పీక్లో కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ డిటెన్షన్ టైము ఫర్ పీక్ ఫ్లో at
పీక్ ఫ్లో డిటెన్షన్ టైము ఈక్వల్ టు అగైన్ సేమ్ వాల్యూమ్ బై క్యూ. ఇదేమి యావరేజ్ ఫ్లో, ఇదేమి పీక్ ఫ్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో 429 మీటర్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 12,500 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నీకు ఇది 49 మినిట్స్ వస్తుంది. 49 మినిట్స్ వస్తుంది. కాబట్టి దీనివల్ల నీకు ప్రాబ్లం ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఒకవేళ పీక్ ఫ్లో మనం యావరేజ్ ఫ్లో అయితే ఇట్ ఈస్ ఓకే విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్. డిటెన్షన్ టైమ్ 2.06 hours, it is okay. Peak flow, if you see that detention time 49 minutes. So therefore what we can conclude here, with the suspended solids 60% cannot be removed if you design for peak flow. If you design for peak flow for this volume, the detention 49 minutes. So therefore we cannot the 60% of the solids cannot be removed in the sedimentation tank. So this volume is not enough. For average flow it is okay. తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకి వాల్యూమ్ కనుక్కున్నామంటే డిటెన్షన్ ఇందాకే చెప్పాను మీకు. డిటెన్షన్ టైంని 3 రకాలు కనుక్కోవచ్చు అని చెప్పాను. ఆ డిటెన్షన్ టైం ఈక్వల్ టు ఒకటి డెప్త్ బై సెటిలింగ్ వెలాసిటీ. Detention time equal to length of the tank divided by horizontal velocity. ఇంకోటి ఏం చెప్పాను నేను, డిటెన్షన్ టైం ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో క్యూ. ఈ 3 నుంచి డిటెన్షన్ టైం కనుక్కోవచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడికి వస్తే డిటెన్షన్ టైం ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఫ్లో కనుక్కున్నాం కాబట్టి V బై క్యూ. వి వాల్యూమ్ కనుక్కున్నాం 229 మీటర్ క్యూబ్ 5000 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే. దీనిలోంచి కనుక సింప్లిఫై చేస్తే 0.09 డే వచ్చింది. దీని కనుక అవర్స్లో మార్చుకుని 24 వేస్తే 2.06 hours వచ్చింది. ఇట్ ఈజ్ ఓకే. ఒకవేళ ఇన్ కేసు జస్ట్ మనం పీక్ ఫ్లోకి చెక్ చేద్దాం. డిటెన్షన్ టైం ఎంత, V బై క్యూ. ఇదేంటి పీక్ ఫ్లో అంటే 12,500. ఇది వేసుకుని వస్తే డిటెన్షన్ టైం ఎంత 49 మినిట్స్ వచ్చింది. అంటే 49 మినిట్స్ డిటెన్షన్ టైం వచ్చిందంటే నీ పార్టికల్స్ అందులో సెటిల్ అవ్వవు కదా, ఆ ట్యాంకులో నీకు సెటిల్ అవ్వదు కదా. ఈ ట్యాంకులో ఈ ఫ్లోకి సర్క్యులర్ ట్యాంక్ కాబట్టి నీకు అది సెటిల్ కాదు. కాబట్టి నువ్వు 60% సెటిల్ అవ్వదు, అది 60% సెటిల్ అవ్వదు. సో ద పర్పస్ ఈజ్ నాట్ సర్వ్డ్. కాబట్టి ఈ వాల్యూమ్ వచ్చి దీనికే ఫిట్ అవుతుంది, యావరేజ్ ఫ్లోకి. దీనికి కావాలంటే మనం వేరే డిజైన్ చేసుకోవాలి, మనం మార్చుకుని డిజైన్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ.